Hi everyone, welcome back to Christy TV. Mazi Nnamdi Kanu'S court proceedings update, today being 21st of May 2025. The court proceedings and further hearing, which was adjourned till tomorrow 22nd May 2025 as initially scheduled. However, details of today's proceedings, part of which was the expected cross-examination of the prosecution's witness against Mazi Nnamdi Kanu. The defendant has not been made public. Today's proceeding is nothing short of a secret trial. This is a dangerous precedent that cannot be allowed to spill over. So the Nigerian government bans attendees, independent observers who have been cleared with to witness Mazi Nnamdi Kanu'S court trial from going into the courtroom with their phones and other electronic gadgets. However, Nigerian media reporters also was seen currently, sitting tight in the court, preparing to dish out lies according to the spreading news that has been going viral, and as well distort court proceeding as they have done in the most recent past. So also, Mazi Nnamdi Kanu'S special counsel Agabisan tendered favorable judgment of Ipob since 2015 to the court as evidence to rely on, and in turn counter that of the prosecution. Defendant Agabi asked the witness today, "Are you aware that the Director General of DSS ordered Nigerian citizens to defend themselves from any form of attack?" The second masked witness said, "I am not aware." So are you aware of terrorists, of other terrorists who are prescribed by the United Nations? The witness said, "No, my lord." He equally asked again, "Do you know that Ipob is not prohibited by the United Nations?" The witness answered, "I am not aware, my lord, but they are prescribed in Nigeria." Nnamdi Kanu, in case you don't know who this man is that man who has promised to fight from the front. Today, which happens to be 21st of May 2025, Mazi Nnamdi Kanu appeared in court, and Nigerian judge and DSS obstructed all media people and people that was allowed to enter into the courtroom today from going in with their phones and other media gadgets. So Mazi Nnamdi Kanu is the leader of the indigenous people of Biafra, the prisoner of conscience. He is demanding a referendum from the Biafran state. He was kidnapped in Kenya, in case you don't know, an extraordinary rendition to Nigeria by the Nigerian government, a British citizen who has stood firm in his principles and beliefs. Mazi Nnamdi Kanu has suffered persecution at the hands of the Nigerian government and the security personnel. He has also been denied medication, food, and access to doctors, including his lawyers. When the Court of Appeal discharged and acquitted him, the government refused to release him, and now they are still trying this man. Imagine what happened last week. They spread lies saying that Mazi Nnamdi Kanu killed their security personnel and other Nigerian citizens, and because of that he should be persecuted, he should be quiet. What exactly is going on? Nigeria and their corruption. They don't want the world to know exactly what is happening. My people, even Africans are now discussing about Mazi Nnamdi Kanu affairs. They are now discussing about Biafran's affairs at the moment. I will allow you guys to watch this video. This is another country discussing Biafran affairs, discussing Ipob Biafran affairs. My people, as they hot internet don't catch fire because of what these people do today for where Mazi Nnamdi Kanu trial dey for inside Nigeria. Why would you obstruct media outlets, obstruct people from going inside the courtroom with their phones? What are you obstructing? What are you hiding? What is that thing that you don't want the outsiders to know exactly what is going on? I don't understand this type of country. It is only in Nigeria that you go to court, they will not allow you to tell the world exactly what they are discussing inside the courtroom. What exactly is going on? It simply specified that these people are really biased. They are not truthful. They will leave black and they will see black and call it white. They will see white and call it black. They are doing everything humanly possible to jail Mazi Nnamdi Kanu. I saw a video where one guy just came out and he was talking trash that he's Biafran soldier. I was like, what's wrong with this person? He doesn't even look like a Biafran soldier. And what in the name of a person? In fact, I don't understand what exactly is going on. What exactly is going on? You decided to just come out and talk trash against Mazi Nnamdi Kanu and Ipob and Biafra, and you think that the spirit of Biafra that have died long ago will allow you to scale through? They go buy you, you know, go scot free. You know, go scot free. Ask people that have said that over their dead body will they be alive to see that Biafra come into emancipation. Where are they today? All of them don't go. They don't buy. Because of the cause themselves say Biafra no will come into emancipation, and guess what? They are no longer alive today. And Biafra is still existing. Biafra, people are still demanding for Biafra referendum. You see it?
So my lovely people and lovers of freedom out there, this is the full details of what happened in the courtroom today, as all media outlets was obstructed from entering inside the room so that we will not get exactly what happened in the courtroom. Although we are still waiting vividly to know the only outcome that we Biafrans are waiting is just to see that Mazi Nnamdi Kanu has been released, that he is a free man, is not guilty of all these charges against him. So I will allow you guys to watch this particular video that has been trending, although not everywhere. Not many people not all people have seen this particular video. So I want you guys to see, and I want you to know that Africans are now discussing Biafra in different places in African countries. They are not demanding for Biafra referendum. They are not demanding from Biafran's freedom. They are not demanding that Mazi Nnamdi Kanu should be released unconditionally. Watch this video. Feel free to drop your opinion in the comment section. And if you have not subscribed to our YouTube channel, my lovely brothers and sisters, please subscribe. Turn on the bell button so you always get notified whenever we give you latest updates. That is whenever we post our new updates concerning latest happening, Biafra news, Nigerian news, sometimes world news, entertainment, your celebrity news. Christy TV got you covered. Please don't skip any part of this video and watch to the very end. He's sitting in jail as we speak today. And I would really be delighted, and my job would be done, if a great number of you said, why haven't I heard about this before? Why isn't everyone talking about this? Why is this something that seems to only concern the Ipob people? Why don't we know about this injustice? Because I submit to you, there is no greater injustice right now on this planet than the continued unlawful incarceration of Nnamdi Kanu. Now, it's easy to say unlawful, and I'm a lawyer and I often say it, but in this case we have not one, not two, but three separate panels, judicial panels, that have said his arrest, his rendition, and his continued incarceration are absolutely illegal. Not because it's not a good idea, not because we don't like it, not because he's the leader of our people or a leader of people that we favor. The Nigerian courts applying Nigerian law made that determination not once, but twice. You have two court judgments, it's so obvious, that said he must be released immediately, he must be returned to his place of citizenship, which is Britain, and he must be paid 1 billion naira, or 500,000 naira, depending on the court. The United Nations has looked at this case and determined that there are rampant, gross human rights violations, and they demand the immediate release. So Mazi Nnamdi Kanu represents, just as Nelson Mandela represented his people, Mazi Nnamdi Kanu represents over 50% more people, 42 million as opposed to 28 million. So how can we not move mountains, do everything in our power possible as human beings to free Nnamdi Kanu? It's fundamental. Autochtone du Biafra est un mouvement international qui regroupe les personnes originaires de la région du sud-est du Nigeria. Ce mouvement vise à défendre le droit du peuple biafran à l'autodétermination. Je dis bien sûr un droit reconnu par plusieurs textes internationaux. Les membres de l'Ipob se mobilisent aussi à l'intérieur du Nigeria que dans la diaspora. Très bien. Alors, dans plus de 80 pays à travers le monde, afin de porter la voix de Biafran sur la chaîne internationale. Alors, il s'agit de manière pacifique en s'appuyant sur des institutions juridiques reconnues. Voilà, le mouvement d'abord a été fondé par son chef Mazi Nnamdi Kanu. Mazi Nnamdi Kanu est un activiste biafran très influent qui s'engage un sentiment d'abandon, de marginalisation ressenti par le Biafran dans l'État nigérien. D'accord. Et après des années de difficultés juridiques, ce contexte de répression a renforcé la détermination du mouvement depuis sa création. L'Ipob lutte contre l'injustice et les violences subies par le Biafran avec un mot d'ordre clair: atteindre l'indépendance du Biafra par des moyens légaux, pacifiques et diplomatiques. Et diplomatique. Ouais. Diplomatique. Alors, nous, ce qui nous intéresse le plus dans cette histoire, d'accord, quel rôle joue la jeunesse biafran dans cette histoire? Alors, la jeunesse est au cœur
de la vision de l'Ipob. Le mouvement voit le jeune comme le gardien de la mémoire. D'accord. Comme le gardien de la mémoire, de l'identité, de culture biafrane, en protégeant le droit et des traditions de Biafra aujourd'hui. Alors l'Ipob espère également offrir un avenir meilleur aux générations futures. Cela signifie préserver les langues, les coutumes, histoire, mais aussi offrir un cadre politique, économique stable. Alors, pour que la jeunesse puisse s'épanouir pleinement, loin des conflits et de la marginalisation de l'injustice. Très bien. Et d'autres termes, les jeunes biafrans sont non seulement les héritiers de cette lutte, mais aussi de l'acteur de demain dans une nation qui espère libre et indépendante. Voilà, liberté donc et égalité. Et c'est ce qu'aspirent tous les jeunes de cette Afrique-là, comme c'est le cas en Mauritanie, où effectivement la jeunesse est au cœur des choses. La jeunesse lutte pour effectivement donner à cette Mauritanie-là un avenir meilleur, avec effectivement toutes les dispositions que l'État mauritanien a pris donc et a mis à la disposition des jeunes pour pouvoir s'épanouir et surtout être à l'aise pour être le futur jeune qui construira ce pays-là, la Mauritanie, n'est-ce pas? Alors, avec toujours l'Ipob, quelle légalité donc à l'Ipob? Alors, l'Ipob revendique les revendications de l'Ipob sur une base légale solide. En effet, plusieurs textes internationaux de la Déclaration des Nations Unies sur les droits du peuple autochtone, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, reconnaissent le droit à l'autodétermination. Ce document affirme que les peuples autochtones ont le droit de choisir librement leur système politique, économique, sociaux et culturel. Le Nigeria d'ailleurs a ratifié la Charte africaine en 1983, ce qui donne un fondement légal à la revendication biafrane. L'Ipob s'appuie sur des instruments pour justifier la légalité de sa demande d'un État biafran souverain distinct et l'État nigérien. Très bien. Donc, a fait jusqu'à présent l'Ipob? Alors, si vous dites qu'est-ce qu'a fait l'Ipob, alors l'Ipob pour la jeunesse, encore, je continue, j'essaie de percuter pour la jeunesse. C'est la jeunesse qui nous intéresse. C'est très important. Oui. Alors, l'Ipob toujours représente l'avenir du peuple biafran, mais avenir menacé. Les mouvements considèrent que les Biafrans font face à une véritable tentative d'insertion culturelle et physique. Vous comprenez? En gardant vivante la flamme d'identité biafrane, en enseignant l'histoire, les valeurs et les droits aux jeunes. L'Ipob espère empêcher l'effacement d'un peuple tout entier. Un peuple tout entier. C'est pourquoi le mouvement se bat pour créer un environnement sûr, libre et respectueux des droits de l'homme, dans lequel la jeunesse pourra seulement survivre, mais surtout vivre dignement, développer son potentiel de contribuer au rayonnement des futures nations biafranes. Merci beaucoup pour cela. Alors on va te donner le dernier mot donc par rapport à une conclusion à ce qui concerne cette histoire des jeunes du Biafra. Alors, au-delà des revendications identitaires et culturelles, la lutte de l'Ipob pour la reconnaissance des Biafra s'inscrit dans le dynamique géopolitique plus large qui concerne l'ensemble du continent africain, on peut même dire, qui concerne l'ensemble du continent africain. La question du Biafra soulève des enjeux majeurs. La définition des frontières héritées de la colonisation, des droits des peuples, disposer d'eux-mêmes de la manière dont les États africains traitent les minorités ethniques et culturelles. Dans un contexte, au-delà de nombreux groupes africains expriment les frustrations similaires. La situation au Biafra pourrait bien devenir un test régional et international pour le respect des droits du peuple autochtone, la réponse qui a donné la communauté africaine. Alors, et puis plus largement, la communauté internationale a cette aspiration du peuple biafran pourrait établir un précédent qui posera cette question essentielle. Comment concilier l'unité de l'État africain avec la reconnaissance des identités plurielles qui composent
Très bien. Alors, le Biafra n'est donc pas qu'un dossier nigérien. Le Biafra n'est donc pas qu'un dossier nigérien. Il est aussi un symbole de tension profonde entre souveraineté ethnique, justice et historique. Paix imposée et paix négociée. Et à l'heure où l'Afrique cherche à bâtir une union continentale solide, ces genres de questions ne peut plus être ignorées. Tout à fait. Merci beaucoup pour cet éclairage donc en ce qui concerne les jeunes de la contrée du Biafra. Merci beaucoup à Demba. Merci pour cette visite que tu nous fais et surtout cet éclairage que tu nous donnes. Notre aspiration à cette radio jeunesse-là, c'est que cette jeunesse soit effectivement le fer de lance de l'Afrique de demain, comme le prévoit ici, en tout cas en Mauritanie, les différentes positions que le gouvernement, que nos États ont pris, que l'État mauritanien a pris et a mis à la disposition des jeunes pour qu'ils soient épanouis, pour qu'ils soient en tout cas cette jeunesse-là bien instruite qui doit être au devant des scènes. Et c'est ce que nous voulons donc pour toute cette Afrique. Voilà pourquoi nous en parlons.